Prishta, she continued. Word notes and annotations. Text. It was a dark autumn, ... my freedom, unquote. Text. It was a dark autumn, ... my freedom, said the lawyer. Pacing, walking back and forth, usually in anxiety or deep thought, হাঁটাহাঁটি করা, উদ্ভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক হাঁটা, রিকলিং, রিমেম্বারিং, ব্রিঙ্গিং ব্যাক টু মাইন্ড, স্মরণ করছিল, মনে করছিল. The banker was recalling the party he gave 15 years ago in autumn, where a heated debate on capital punishment and life imprisonment led to a bet that changed 2 lives forever. ব্যাংকার 15 বছর আগে শরৎকালে অনুষ্ঠিত সেই পার্টির কথা স্মরণ করছিলেন, যেখানে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে তর্কের ফলে একটি বাজি ধরা হয়েছিল. এই বাজি দুজনের জীবনকেই বদলে দিয়েছিল. ক্লেভার, ইন্টেলিজেন্ট, কুইক-উইটেড, চতুর, বুদ্ধিমান. ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, ডেথ পেনাল্টি, দ্য লিগাল এক্সিকিউশন অফ এ ক্রিমিনাল, মৃত্যুদণ্ড. Disapproved, opposed, did not agree with, অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন, অনুমোদন দেননি. Obsolete, outdated, no longer in use, অপ্রচলিত, পুরনো. Unfitted, unsuitable, inappropriate, অনুপযুক্ত, অসঙ্গত. Christian state, a nation whose laws, governance and moral principles are formed based upon Christian beliefs and values. খ্রিস্টান রাষ্ট্র, একটি দেশ যেখানে আইন, শাসন ব্যবস্থা ও নৈতিক আদর্শ খ্রিস্টান বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত. In, quote, the bet, unquote, the guests of the party argued that capital punishment was unfit for a Christian state, as it was considered immortal. দ্য বেট গল্পে পার্টির অতিথিরা মনে করেছিলেন যে মৃত্যুদণ্ড খ্রিস্টান রাষ্ট্রের জন্য অনুপযুক্ত, কারণ এটিকে অনৈতিক বলে বিবেচিত করা হয়. ইমমরাল, আনএথিক্যাল, সিনফুল, এগেনস্ট মরাল প্রিন্সিপলস, অনৈতিক, পাপপূর্ণ, নীতিবিরুদ্ধ. In the bet, the guests considered capital punishment immoral because they believed that taking a human life, even as a form of justice, was fundamentally wrong. The bet গল্পে অতিথিরা মৃত্যুদণ্ডকে অনৈতিক মনে করেছিলেন, কারণ তাঁদের মতে ন্যায় বিচারের জন্য হলেও একজন মানুষের জীবন নেওয়া মূলত অন্যায় ছাড়া কিছু নয়. Universally, everywhere, in all cases, সর্বজনীনভাবে, সর্বত্র. Life imprisonment, a punishment where a person is sentenced to spend the rest of their life in prison. আজীবন কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাবাস. A priori, reasoning based on theoretical deduction rather than experience, অভিজ্ঞতা বা বাস্তব প্রমাণ ছাড়া কেবলই যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে. The banker, without any personal experience, used logical reasoning, that is a priori, to argue that capital punishment is more human than life imprisonment. He believed that execution causes quick death, while life imprisonment slowly destroys
a person over many years, it is a crueler punishment. ব্যাংকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া কেবলই যুক্তির ভিত্তিতে বলেন যে মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি মানবিক। তার মতে মৃত্যুদণ্ড দ্রুত মৃত্যু প্রদান করে, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দীর্ঘ সময় ধরে একজন মানুষকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে নিঃশেষ করে। এটি মৃত্যুদণ্ডের তুলনায় একটি নিষ্ঠুরতম শাস্তি। Executioner, a person who carries out a death sentence. জল্লাদ, যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। পৃষ্ঠা 81। Incessantly, continuously, without stopping, বিরতিহীনভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে। Equally, to the same extent, সমানভাবে, একই মাত্রায়। Ensued, happened as a result, followed after something, পরবর্তীতে ঘটল, অনুসৃত হল। Lively, full of energy and excitement, উত্তেজনাপূর্ণ। Lost his temper, became very angry, রাগে নিয়ন্ত্রণ হারালেন, মেজাজ হারালেন। Banged, hit something hard, often making a loud noise, জোরে আঘাত করলেন। Fist, a tightly closed hand, মুষ্টি, ঘুষি। Banged his fist on the table, hit the table hard with a clenched hand, টেবিলে জোরে ঘুষি মারলেন। Stake, to risk money or something valuable in a bet, বাজি ধরা, ঝুঁকি নেওয়া। Text, so this wild, ridiculous bet came to ... pure greed of gold. Ridiculous, absurd, laughable, completely, unreasonable, হাস্যকর, অযৌক্তিক। Capricious, unpredictable, acting on sudden whims, খামখেয়ালি। Beside himself, extremely excited or overwhelmed by emotion, প্রচণ্ড উত্তেজিত বা আবেগে অভিভূত। Rapture, intense joy or delight, পরমানন্দে, প্রবল উচ্ছ্বাসে। Roan, a horse having a coat of mixed colors, typically white and another color. চিত্র ঘোটক, একটি ঘোড়া যার গায়ে সাধারণত সাদা ও অন্য কোনো একটি রঙের মিশ্রণ থাকে। In the bet, the banker addressed the lawyer as young roan, possibly as a slang expression meaning young impulsive man. This unusual choice of words may suggest the lawyer's reckless nature or youthful arrogance. দ্য বেট গল্পে ব্যাংকার আইনজীবীকে ইয়াং রোন বলে সম্বোধন করেন, যা সম্ভবত হঠকারী যুবক বোঝাতে ব্যবহৃত একটি অমার্জিত আঞ্চলিক শব্দ বা অপবাদজনক অভিব্যক্তি হতে পারে। এটি আইনজীবীর অবিবেচক স্বভাব বা তারুণ্যের অহংকার বোঝাতে বলা হয়ে থাকতে পারে। এনফোর্সড, ইম্পোজড অর ফোর্সড আপন সামওয়ান, বল প্রয়োগে আরোপিত, জোরপূর্বক চাপানো। ভলান্টারি, ডান বাই চয়েস, উইদাউট ফোর্স, স্বেচ্ছায়, ইচ্ছাকৃত। পয়জন, টু রুইন, স্পয়েল অর মেক সামথিং আনবিয়ারেবল, বিষিয়ে দেয়, নষ্ট করে, বিষিয়ে দেওয়া, নষ্ট করা। কনভিন্স, to make someone believe or accept something as true, বিশ্বাস করাবে, বোঝাবে। Stuff and rubbish, nonsense, meaningless or worthless things, বাজে কথা, অর্থহীন বিষয়। Caprice, a sudden and unexplainable change in behavior, খামখেয়াল, আকস্মিক ইচ্ছা পরিবর্তন। Greed, an intense desire for something, লোভ। Greed of gold, an intense and selfish desire for wealth, especially money,
অর্থ বা সম্পদের প্রতি অসীম লোভ, সীমাহীন সম্পদ লিপ্সা। টেক্সট: He recollected further what happened after the evening ... Then once he was heard to weep. Recollected: remember something, call to mind, স্মরণ করলেন। Observation: careful watching or monitoring, পর্যবেক্ষণ, নজরদারি। Deprived: prevented from having something essential, বঞ্চিত। Threshold: the entrance or doorway of a place, চৌকাঠ। Permitted: allowed, given permission, অনুমোদিত করা হয়েছিল, অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। Agreement: a formal contract, a settlement, especially one that is legally enforceable. চুক্তি, বাধ্যতামূলক আইনি সমঝোতা। Communicate: to share or exchange information, যোগাযোগ করা, বার্তা বিনিময় করা। Constructed: built or made for a specific purpose, নির্মিত, তৈরি করা হয়েছে। Minutest: extremely small or detailed, ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্মতম। Confinement: imprisonment, being kept in a limited space, বন্দি দশা। Obliged: required or forced by an agreement or duty, বাধ্য, চুক্তি বা দায়িত্ব অনুযায়ী বাধ্য থাকা। Violate: to break or disobey a rule or agreement, লঙ্ঘন করা, শর্ত ভঙ্গ করা। Loneliness: the painful feeling of being alone or isolated, একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা। Boredom: a state of being uninterested or restless due to monotony. একঘেয়েমি, বিরক্তি। Desires: strong feelings of wanting something, especially pleasures or luxuries, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা। Foes: enemies or opponents, শত্রু, বিরোধী। পৃষ্ঠা 82। Light character: entertaining or easy reading literature, হালকা ধাঁচের বা মনোরঞ্জনমূলক সাহিত্যকর্ম। Complicated: having many confusing details, জটিল, দুর্বোধ্য। Fantasy: stories based on imagination rather than reality, কল্পকাহিনী, রূপকথা। Classics: highly regarded works of literature, often old and influential. Ancient Greek and Latin literature and culture, কালজয়ী বা উচ্চমান সম্পন্ন রচনা। ধ্রুপদী সাহিত্য, প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য ও সংস্কৃতি। Prisoner: someone who is confined, especially in jail or under strict conditions, বন্দী। Yawned: opened the mouth wide due to tiredness or boredom, হাই তুলছিলেন। Tear up: to rip into pieces, often out of frustration or regret, ছিঁড়ে ফেলা, টুকরো করা। Weep: to cry deeply, often due to sorrow or emotional pain, কাঁদা, অশ্রুপাত করা। Text: in the second half of the 6th year ... grasping one piece after another, zealously, with great enthusiasm and energy, উদ্দীপনার সঙ্গে, নিষ্ঠার সাথে। Philosophy:
the study of fundamental questions about life, knowledge, and existence, Darshan Shastro, fell on hungrily, engaged in something with intense eagerness, as if starving for it, অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মনোনিবেশ করলেন। Volumes, books, especially large or scholarly ones, গ্রন্থ, সাহিত্যকর্ম। Jailer or prison guard, old-fashioned, কারারক্ষক। Experts, highly knowledgeable or skilled people in a specific field, বিশেষজ্ঞ। Geniuses, people with exceptional intellectual or creative abilities, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা সৃজনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা। Heavenly happiness, extreme joy or bliss, often compared to paradise, স্বর্গীয় সুখ। Immovable, not moving or showing little physical activity, নিশ্চল স্থির। Erudite, highly learned or scholarly, জ্ঞান গর্ভ, গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। Theology, the study of religious beliefs, practices and God, ধর্মতত্ত্ব। Extraordinary, highly unusual or remarkable, ব্যতিক্রমী, অসাধারণ। Haphazard, lacking order or planning, এলোমেলো, অসংগঠিত। Natural sciences, branches of science that study the physical world like physics, biology and chemistry, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং রসায়নের মতো শাখাগুলি নিয়ে গঠিত বিজ্ঞান যা ভৌত জগৎ অধ্যয়ন করে। টেক্সট বুক, এ বুক used for studying a subject, পাঠ্যপুস্তক। Treatise, a detailed written work on a particular subject, প্রবন্ধ, গবেষণাধর্মী রচনা। Swimming in the sea among the broken pieces of wreckage, feeling lost and overwhelmed by too many things at once, একসঙ্গে অতিরিক্ত বিষয় সামলাতে গিয়ে দিশেহারা ও অভিভূত অনুভব করা। Grasping, eagerly trying to take hold of something, আঁকড়ে ধরা। Text, the banker recalled all this ... asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. Recalled, remembered, brought back to mind, স্মরণ করলেন, অতীতের ঘটনা মনে করলেন। Ruined, financially destroyed, completely lost wealth, নিঃস্ব, সম্পদ হারিয়ে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। Gambling, taking financial risks, especially in the stock market, ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ, বিশেষ করে শেয়ার বাজারে অর্থ নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া। Stock exchange, a marketplace for buying and selling shares, শেয়ার বাজার। Speculation, risky financial investment based on uncertain outcomes, ঝুঁকিপূর্ণ অনুমানভিত্তিক বিনিয়োগ, আর্থিক লাভের আশায় অনিশ্চিত বাজারে বিনিয়োগ। Recklessness, acting without thinking of the consequences, careless risk taking, বেপরোয়া আচরণ, পরিণাম না ভেবে ঝুঁকি নেওয়া। Decay, gradual decline or financial downfall, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, ধীরে ধীরে ব্যবসার পতন। Fearless, showing no fear, bold and daring, নির্ভীক, কোনো কিছুর ভয় না পাওয়া। Self-confident, having strong belief in one's abilities, আত্মবিশ্বাসী, নিজের সক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। পৃষ্ঠা 83। Proud, having a high opinion of oneself or one's achievements,
গর্বিত, নিজের অবস্থান বা শক্তি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকা। ট্রেম্বলিং, শেকিং ডিউ টু ফিয়ার, অ্যাংজাইটি অর নার্ভাসনেস, দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে কাঁপতে থাকা, আতঙ্কিত। কার্সড, ডিজার্ভিং অর কজিং মিসফরচুন, অভিশপ্ত, দুর্ভাগ্যের কারণ। মারমার্ড, স্পোক ইন এ লো ইনডিস্টিংক্ট ভয়েস, অস্পষ্ট স্বরে ফিসফিস করে বললেন, বিড়বিড় করলেন। ডেসপেয়ার, এ স্টেট অফ কমপ্লিট হোপলেসনেস, হতাশা, নিরাশা। ফার্দিং, এ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ মানি, সামান্য অর্থ, নগণ্য পরিমাণ টাকা। ব্যাংক্রাপসি, দ্য স্টেট অফ বিইং আনএবল টু পে ডেটস, দেউলিয়া অবস্থা, ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা। ডিসগ্রেস, লস অফ রেপুটেশন অর রেসপেক্ট, অপমান, অসম্মান। এসকেপ, এ ওয়ে টু অ্যাভয়েড সামথিং আনডিজায়ারেবল, পরিত্রাণ, মুক্তির উপায়। স্ট্রাক, হিট অর মেড এ সাউন্ড অ্যাজ ইন এ ক্লক স্ট্রাইকিং, বাজল, শব্দ হলো। ওয়াইনিং, মেকিং এ হাই পিচড কমপ্লেনিং সাউন্ড, কোকিয়ে উঠল। স্ট্রেইনড, ট্রাইড হার্ড টু সি অর হিয়ার সামথিং, নজর বাড়ালেন, মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। শেল্টার, এ প্লেস প্রোভাইডিং প্রোটেকশন, আশ্রয়, ঠাঁই। গ্রিনহাউস, এ গ্লাস বিল্ডিং ইউজড টু গ্রো প্লান্টস ইন কন্ট্রোলড কন্ডিশনস, সবুজ ঘর, গাছপালার যত্ন করবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি কাঁচ ঘর। টেক্সট, কোট, ইফ আই হ্যাভ দ্য কারেজ টু ফুলফিল মাই intention ... let us read what he has written here. Courage, the ability to do something difficult or dangerous without fear. সাহস, দৃঢ়তা। Fulfill, to carry out or accomplish something, বাস্তবায়ন করা, সম্পাদন করা। Intention, a plan or aim, উদ্দেশ্য, সংকল্প। Suspicion, a feeling that something is wrong or someone is guilty, সন্দেহ। Groped, felt around with hands in the dark, হাতড়ে খোঁজাখুঁজি করলেন, অন্ধকারে পথ খুঁজলেন। Poked, pushed or moved through something, ঠেলাঠেলি করে এগোলেন। Passage, a narrow way or corridor, সরু পথ, গলি। Struck, lit, within bracket, as in a matchstick, জ্বালালেন, ঘষে আগুন ধরালেন। Agitation, a state of nervous excitement or anxiety. অস্থিরতা, উদ্বেগ। Peeped, looked quickly or secretly, উঁকি দিলেন। Dim, not bright, faint light, মৃদু আলো, অস্পষ্ট। মৃদু আলো, অস্পষ্ট। Strewn, scattered in an untidy way, এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। Stirred, moved slightly, নড়াচড়া করলেন, নড়লেন। Motionless, completely still without movement, স্থির, অনড়। Cautiously, carefully, to avoid danger, সতর্কভাবে, সাবধানে। Rusty, covered with rust, মরচে ধরা, জং পড়া। Groan, a deep, low sound expressing pain or discomfort, চাপা শব্দ। Creaked, made a harsh, high-pitched sound, কড়কড় শব্দ করল, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করল। Made up his mind, decided, সিদ্ধান্ত নিলেন। Unlike, different from, আলাদা, অসদৃশ।
Skeleton, a very thin person or structure of bones. কঙ্কালসার দেহ, হাড় জিরজিরে শরীর. Light, tight drawn, stretched tightly. চামড়া টান টান হয়ে গেছে. Shaggy, thick and unkempt, within bracket hair or beard, এলোমেলো, ঝাঁকড়া. Sunken, hollow and deep set, দুর্বলতার জন্য ভিতরে ঢুকে যাওয়া. Lean and skinny, very thin and weak looking, খুব রোগা, কৃশকায়. Silvering with grey, hair turning grey with age, ধূসর হয়ে আসছে. Senile, emaciation, senile emaciation, extreme thinness due to aging and weakness, বয়সজনিত কৃশতা. Glanced, looked briefly, এক ঝলক দেখলেন, চট করে তাকালেন. Bended head, bowed or lowered head, নিচু মাথা, tiny hand, নিচু মাথা. Tiny hand, very small handwriting, ক্ষুদ্র হস্তলিপি. Poor devil, a phrase used to express pity for someone in a bad situation. হতভাগা, দুর্ভাগা লোক. Asleep, sleeping, ঘুমিয়ে আছে, ঘুমন্ত. Probably, most likely, সম্ভবত. Smother, to suffocate or kill by covering the nose and mouth, শ্বাসরোধ করা. Examination, a detailed inspection or analysis, পরীক্ষা, তদন্ত. পৃষ্ঠা 84. Trace, a small sign or evidence, চিহ্ন, নিদর্শন. Unnatural death, death caused by external factors, not natural causes, অস্বাভাবিক মৃত্যু. Text, the banker took the sheet from that ... preached new religions, conquered whole countries. Obtain, to get or acquire, অর্জন করা, লাভ করা. Mix with, to socialize or interact with, মিশে যাওয়া, মেলামেশা করা. Conscience, a person's moral sense of right and wrong, বিবেক. Before God, as a solemn oath or in divine witness, ঈশ্বরের সামনে শপথ হিসেবে. ঈশ্বরের সামনে শপথ হিসেবে বা তাঁর সাক্ষীতে. Declare, to state something formally or publicly, ঘোষণা করা. Despise, despise, to hate or strongly dislike something, ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা. Blessings of the world, things considered good in life, like wealth, health and freedom, জীবনের সুখ ও সৌভাগ্য. Diligently, with great effort and dedication, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে. Earthly life, human life on earth, as opposed to spiritual or heavenly life, পার্থিব জীবন. পার্থিব জীবন. Fragrant wine, fragrant wine, wine with a pleasant aroma, সুগন্ধযুক্ত মদ. Wild boar, a type of wild pig, বুনো শূকর. Ethereal, light, delicate and heavenly, স্বর্গীয়, অলৌকিক.
Magic of your poet's genius, the creative power of poets, কবিদের প্রতিভার জাদু. Elbras and Mont Blanc. Elbras and Mont Blanc. Two of the highest and most famous mountains in Europe, symbols of grandeur, challenge and exploration. ইউরোপের অন্যতম উচ্চ ও প্রসিদ্ধ পর্বত, যা মহিমা, চ্যালেঞ্জ ও অভিযানের প্রতীক. Climbed the summits of Elbrus. Climbed the summits of Elbrus and Mont Blanc, ascended to the peaks of Mount Elbrus and Mont Blanc. Elbrus ও Mont Blanc পর্বতের শিখরে আরোহণ করেছি. In the story, the prisoner imagined climbing the summits of Elbrus and Mont Blanc, symbolizing his literary journey through grand and lofty experiences. গল্পে বন্দি কল্পনায় এলব্রুজ ও মঁ ব্লাঁর শিখরে আরোহণ করেছেন, যা তাঁর সাহিত্যিক অভিযাত্রার মহৎ ও উচ্চতর অভিজ্ঞতার প্রতীক. Suffused, spread over or covered completely, প্লাবিত করল. Mountain ridges, long, narrow, elevated parts of mountains, পর্বত শ্রেণী. Purple gold, a poetic description of the golden and purple hues in the sky, বেগুনি সোনালি আভা. Lightings glimmered, lighting flashed faintly, বিদ্যুৎ ক্ষীণভাবে ঝলসে উঠল. Cleaving the clouds, splitting or cutting through the clouds, মেঘ বিদীর্ণ করে. Sirens, mythological creatures whose enchanting songs lured sailors to destruction, পৌরাণিক জলচর প্রাণী যাঁদের মোহময় সঙ্গীত নাবিকদের ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যেত. In the bed, the prisoner, through books, imagined hearing the songs of sirens, symbolizing his deep engagement with literature and fantasy. The bed গল্পে বন্দি বইয়ের মাধ্যমে সাইরেনদের গান শুনেছেন বলে কল্পনা করেন, যা তাঁর সাহিত্য ও কল্পনার গভীর নিমগ্নতাকে বোঝায়. Pipes of Pan, musical instruments associated with the Greek god Pan, often linked to nature and rustic melodies. প্রকৃতি ও গ্রাম্য সুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্রিক দেবতা প্যানের বাদ্যযন্ত্র, বন্ধনীর মধ্যে বাঁশি. In the bed, the prisoner imagined hearing the pipes of Pan, reflecting his immersion in literature's vast and mystical world. The bed গল্পে বন্দি বইয়ের মাধ্যমে প্যানের বাঁশির সুর শুনেছেন বলে কল্পনা করেন, যা তাঁর সাহিত্যের বিস্তৃত ও রহস্যময় জগতে গভীর নিমজ্জনের প্রতীক. Bottomless abysses, bottomless abysses, endless or immeasurably deep chasms, অসীম বা অতল গহ্বর. In the bed, the prisoner imagined casting himself into bottomless abysses, symbolizing his boundless exploration of knowledge and experience through literature. দ্য বেট গল্পে বন্দি কল্পনায় নিজেকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন, যা সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমাহীন অন্বেষণের প্রতীক. ওয়ার্কড মিরাকলস, পারফর্মড এক্সট্রাঅর্ডিনারি সুপারন্যাচারাল অ্যাক্টস, অলৌকিক কাজ করলাম. burned cities to the ground, completely destroyed cities by fire, শহর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করলাম.
preached new religions, taught and spread new religious beliefs, নতুন ধর্ম প্রচার করলাম, conquered whole countries, took control over entire nations, সমগ্র দেশ জয় করলাম। পৃষ্ঠা 85। টেক্সট। পৃষ্ঠা 85। Quote, your books gave me ... On his return, locked it in his safe. Wisdom, deep understanding, knowledge and good judgment gained through experience and learning. Gyan, progya, subibecha. Unwearying, tireless, continuous and relentless. অবিরাম ক্লান্তিহীন। আবার পড়ছি। unwearing, tireless, continuous and relentless, অবিরাম ক্লান্তিহীন, compressed, condensed, reduced into a smaller or more concentrated form, সংকুচিত, সংক্ষিপ্ত, void, empty, lacking meaning or value, শূন্য, অর্থহীন, frail, weak, fragile and easily broken, দুর্বল, ভঙ্গুর, visionary, imaginary, unrealistic or idealistic, কল্পনাপ্রসূত, অবাস্তব, delusive, deceptive, misleading or giving a false impression, বিভ্রান্তিকর, প্রতারণামূলক, mirage, an illusion or something unattainable, মরীচিকা, posterity, future generations, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, immortality, eternal life or lasting fame, অমরত্ব, slag, waste material from metal smelting or burning, গলিত ধাতুর বর্জ্য, terrestrial globe, the earth, পৃথিবী, mad, lacking reason or sound judgment, উন্মাদ বা বিভ্রান্ত, falsehood, something untrue or deceptive, অসত্য, মিথ্যা, marvel, to be astonished or greatly impressed, বিস্মিত হওয়া, bear, frogs and lizards, to produce or give birth to frogs and lizards instead of expected fruit, used metaphorically to describe something unnatural or absurd. প্রত্যাশিত ফলের পরিবর্তে ব্যাঙ ও গিরগিটির জন্ম দেওয়া। এখানে এটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত বা অসম্ভব কিছু বোঝাতে রূপক অর্থে ব্যবহৃত। ব্রিথ দ্য ওডর অফ এ সোয়েটিং হর্স, টু এমিট অর স্প্রেড দ্য স্মেল অফ এ সোয়েটিং হর্স, used metaphorically to describe something unpleasantly unnatural or distorted, ঘর্মাক্ত ঘোড়ার গন্ধ ছড়ানো, অপ্রত্যাশিতভাবে অপ্রীতিকর বা অস্বাভাবিক কিছু বোঝাতে রূপক অর্থে ব্যবহৃত। bartered, exchanged one thing for another without using money, বিনিময় করেছেন। bartered heaven for earth, exchanged something sacred or precious for something ordinary or material, গুরুত্বপূর্ণ বা পবিত্র কিছু ছেড়ে পার্থিব কিছু গ্রহণ করা। প্যারাডাইস, এ পারফেক্ট অর ব্লিসফুল প্লেস, স্বর্গ বা পরম সুখের স্থান। ওয়েভ, টু voluntarily give up a right or claim, পরিত্যাগ করা। stipulated, agreed upon in advance as part of a contract, নির্ধারিত বা শর্ত সাপেক্ষে গৃহীত। contempt,
স্ট্রং ডিসরেসপেক্ট অর ডিসঅ্যাপ্রুভাল, ঘৃণা বা অবজ্ঞা, টেরিবল, এক্সট্রিমলি ব্যাড অর সিভিয়ার, ভয়ানক, উইং, এ সেকশন অর পার্ট অফ এ বিল্ডিং, কোনো ভবনের একাংশ, এস্টাবলিশড, কনফার্মড অর প্রুভড সামথিং টু বি ট্রু, নিশ্চিত বা প্রতিপাদিত, আননেসেসারি, নট নিডেড অর রিকোয়ার্ড, অপ্রয়োজনীয়, রিউমার্স, unverified information spread among people, গুজব, renunciation, the act of formally giving up something, ত্যাগ বা পরিত্যাগ, disappeared, vanished or went out of sight, অদৃশ্য হয়ে গেলেন, instantly, immediately, without delay, সঙ্গে সঙ্গে, locked, secured with a lock to prevent access, তালাবন্ধ করলেন, তালাবদ্ধ করলেন, safe, a secure storage container often for valuables, সিন্দুক,